আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার আমিও ভলেন ওয়াইডার। বিং অ্যারেস্টেড, কেউকে যদি গ্রেফতার করা হয়, and or interviewed, এবং কেউকে যদি পুলিশের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, for allegations of fraud, একটা ফ্রডের জন্য অভিযোগ যখন আসে, can be a very stressful experience, এটা সবার জন্যই খুবই একটা স্ট্রেসফুল অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। Arrests at a person's home or business premises occur without warning. পুলিশ কিন্তু অ্যারেস্ট করবে, আপনাকে আপনার কাজের জায়গায় চলে আসবে, সে আপনি যেই হন না কেন আপনার কাজের জায়গায় পুলিশ যাইয়া হাজির হবে। ফ্রডের জন্য যদি অ্যালিগেশন আসে ঘরে যাইয়া হাজির হবে, কোনো ওয়ার্নিং দিবে না, কোনো সতর্কতা দিবে না, এবং পুলিশ হাজির হয়ে অ্যারেস্ট করবে। And when least expected, এবং যখন আপনি তাদেরকে কোনো প্রত্যাশিত ছিল না এমন একটা সময়ে তারা আসতে পারে, সকালে একদম ভোরে অথবা রাতে, অনেক রাতে, অনেক মানে যদি এগুলো আর্জেন্ট কোনো কিছু হয়, একটা অপ্রত্যাশিত সময়ে পুলিশ এসে হাজির হবে আপনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য। This can cause huge turmoil both personally and professionally. এটা একটা বিরাট আপনার অশান্তির মধ্যে আপনাকে ফেলতে পারে। সেই অশান্তিটা আপনার ব্যক্তিগতভাবেও আপনি একটা অশান্তির মধ্যে পড়বেন, এবং পেশাগতভাবেও যদি কাজের জায়গায় পুলিশ এসে হাজির হয়, অনেক লোকজনে দেখবে, অনেক কিছু মানুষে বলা বলি করবে কি হলো না হলো, সুতরাং এটা একটা অশান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। When confronted by specialist investigators, যখন আপনাকে মুখোমুখি করা হবে একজন বিশেষজ্ঞ তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি যখন করা হবে, প্রশ্নের যখন আপনাকে উত্তর দিতে হবে, and prosecutor, এবং একজন পুলিশের যে একটা লিগ্যাল অফিসার, তাদের যে প্রশ্নের যখন আপনাকে জবাব দিতে হবে কোর্টের মধ্যে, প্রসিকিউটররা আপনাকে প্রশ্ন করবে, পুলিশ আপনাকে পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউর মধ্যে প্রশ্ন করবে, you need the reassurance, আপনার একটা রিঅ্যাসুরেন্স দরকার, and confidence, আপনার আশ্বাস দরকার এবং আত্মবিশ্বাস দরকার, that you have lawyers of the high caliber, যে আপনার একজন খুব শক্তিশালী উচ্চমানের লিগ্যাল টিম আপনার আছে, যারা আপনার কনফ্রন্ট করতে পারবে প্রসিকিউটরের সাথে, পুলিশের লিগ্যাল অফিসারের সাথে, লিগ্যাল টিমের সাথে এবং পুলিশের সাথে, টু সেফগার্ড ইউর ইন্টারেস্টস, আপনাকে প্রোটেকশন করার জন্য, আপনাকে আপনার স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য যারা ফাইট করতে পারবে। It is vital that any person suspected of committing an offense, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা কেউকে যদি সন্দেহ করা হয় যে সে একটা অফেন্স, একটা অপরাধ সংগঠিত করেছে, অপরাধ করেছে, তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে, or concerned that such an allegation will be made, অথবা আপনি যদি উদ্বিগ্ন হন, আপনি খুব মানে চিন্তার মধ্যে থাকেন যে আপনার বিরুদ্ধে একটা ফ্রডের এই ধরনের একটা অ্যালিগেশন আসবে, receives expert advice on their rights, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি খুব তাড়াতাড়ি একজন অভিজ্ঞ এক্সপার্ট দক্ষ সলিসিটরের পরামর্শ নেবেন। এটা কোনো আপনার বিকল্প নাই, যে আপনার রাইট কি আছে এটার উপরে আপনাকে, অধিকারের উপরে আপনাকে অ্যাডভাইস করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে একজন লয়ার সিলেক্ট করতে হবে,
অ্যাডভাইস নিতে হবে and try করতে হবে how best to approach the enquiry, যে পুলিশের যে অনুসন্ধান যেটা তদন্ত যেটা হচ্ছে সেটাকে কিভাবে কোন পন্থা অবলম্বন করে ভালোভাবে এটাকে ট্যাকল করা যায় সেইটাকে আপনাকে আপনার লয়ারের সাথে কথা বলতে হবে, অ্যাডভাইস নিতে হবে। আমরা যেই ফ্রড কেসের উপরে যেটা বলছিলাম সেটার আপনার আপনার আরেকজন ডিফেন্ডেন্ট তার বিরুদ্ধে বলছে, সে বলছে কি he paid a fortune into bank accounts in Pakistan and owned a villa with live-in chefs and valets. সে বলছে কি সে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, যে পাকিস্তানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে প্রচুর পয়সা সে ট্রান্সফার করেছিল এবং সে একটা ভিলার একটা প্রাসাদের মালিক ছিল যেখানে তার শেফরা এবং তার কর্মচারীরা বসবাস করত, তাকে হেল্প করার জন্য, ক্লোদিং প্রিপেয়ার করে দেওয়ার জন্য এবং তাকে সার্ভিস করার জন্য, পার্সোনাল সার্ভিস করার জন্য। ওই আরেক ব্যক্তি, আরেকজন আসামি, সে বলছে কি he said his family lived in it and they employed servants and cooks, তার পরিবারের মানে লোকজন ওই ঘরের মধ্যে থাকতো এবং তারা মানে চাকর এবং কুক এদেরকে নিয়োগ করেছিল ওই মানে তাদেরকে সার্ভিস করার জন্য। that person, এই ব্যক্তি আরেকজন আসামি ওই কেসের মধ্যে, সে বলছে কি আরেকজন বলছে কি claimed to visit the defendant's Pakistan address, সে বলছে কি আমি তার পাকিস্তানের ঘরে আমি ভিজিট করেছি, আমি ওখানে গিয়েছিলাম তার ঘরে, তার বাড়িতে। he told the court that this account contrasted with his own account that his family in Pakistan now live in a 2-bedroom maisonette costing £191 a month to rent. এবং পুলিশ বলছিল কি যে এটা আরেকজন আসামির যে জবানবন্দি ওইটার সাথে মেইন আসামির বক্তব্যের মধ্যে অনেক গরমিল, কারণ সে বলছে কি তার প্যারেন্টসরা থাকে একটা 191 পাউন্ডের একটা ঘর ভাড়া দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে থাকে। পুলিশ সে বলছে কোর্টের কাছে সে এই ধরনের মানে পুলিশকে সে বলছে, কিন্তু আরেকজন যে পাকিস্তানে গেছে সে বলছে কি তার প্যারেন্টসরা ওই ভিলার মধ্যে ওই প্রাসাদের মধ্যে থাকে। Amio, my next question is, the police prosecutor said the defendant cannot be right when he says he has nothing overseas. What's your opinion? Well, again, this comes back to what I was talking about before, which is often described as hidden assets, where the police can see that monies have been transferred from one bank account in the UK abroad. And what they will be talking about there is where they can see these chains of monies being sent, and what they're being told about his lifestyle in the foreign jurisdiction just simply doesn't add up, because where's all the other money gone? Now, of course, they would presume, again, that they are criminal proceeds, and it would be for the defendant to demonstrate on the balance of probabilities that they're otherwise. But in these cases, it can be very difficult to establish a chain towards other members of the family, particularly if they are asserted to be living a relatively modest lifestyle. And that's where things can get more complicated for the Crown, is actually demonstrating that those hidden assets actually end up in the hands of the defendant as opposed to elsewhere.
and very often the defence will have been run in any event that the individual is lower down the chain. Well, of course, he can't do that or couldn't do that in this case because he was found to be the ringleader. But very often in other cases, you see the individual trying to suggest that they are just a smaller cog in a much bigger wheel or ginormous clock. So from that point of view, it's a difficult point for the Crown, really. Yeah, and then the prosecutor also says he can't be right when he says all the spending took place in the UK. Any comment? Well, again, they'll be referring to the amount of money that's spent in different jurisdictions. They'll have carried out an accounting exercise themselves and seen that it simply doesn't add up, that it's all taken place in the UK. I mean, we know, of course, from the facts that were stated in court, that very often there would be transfers effected as a result of his telephone calls from abroad. Now, of course, the interesting thing about that is a jurisdictional one, because, of course, if a crime or a fraud takes place via an email or indeed a telephone conversation from abroad, the question then arises is whether or not the court actually has jurisdiction, the English court has jurisdiction to deal with that offence, because if the actual source, be it an email or otherwise, has occurred in a foreign jurisdiction, then it would be for that jurisdiction to be prosecuting the offence, because that's from whence the offending came. So again, it can become even more complicated where the individual is actually perpetrating the offending from abroad. And of course, some sophisticated fraudsters will go on what might be described as forum hunting. And they will find out, well, perhaps I would get a lesser sentence if I did it from here or there. And again, that's something for the English courts to grapple with. But dare I say it, but the English courts have been guilty of promoting forum shopping in other matters like family law themselves by allowing individuals from other jurisdictions like, like for instance, Scotland, to issue proceedings in England, even though the couple have been living in Scotland for a longer period of time. So that's just an example, not criminal law, but one where perhaps we've created a rod for our own back. Yeah. আরেকজন আসামি এই কেসের মধ্যে সে বলছিল কি যে মূল আসামি যাকে 11 বছরের প্রিজন সেন্টেন্স দিয়েছে এবং যার বিরুদ্ধে এখন যে প্রসিডিং শুরু হয়েছে ওগুলা সসম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য শুরু হয়েছিল, সে বলছিল কি around 3 million pound in spending space in Harrods alone. সে মানে কেনাকাটা করছিল হ্যারোডস এর মধ্যে প্রায় 3 মিলিয়ন পাউন্ডের মতো খরচ করে, using other people to buy Rolexes and other luxury goods on his behalf. সে অন্যান্য মানুষদেরকে ইউজ করছিল রোলেক্স ওয়াচ কেনার জন্য এবং অন্যান্য বিলাসবহুল জীবন মানে জিনিসপত্র কেনার জন্য। তার মানে সেই ইউজ করবে, তার পক্ষে কিন্তু আরেকজনে কিনতেছিল এগুলো। Prosecutor, the police prosecutor, he said that he not only produced a music video for a Pakistani pop star, but also had him play at his engagement party. যে সে একটা মানে মিউজিক ভিডিও প্রডিউস করার জন্য সে মানে পে করছিল পাকিস্তানি পপ স্টারকে,
অলসো তার এনগেজমেন্ট পার্টিতে প্লে করার জন্য তাকে হায়ার করছিল। The next question is, this main person and several accomplices were eventually caught after ripping off 750 victims in the biggest cyber fraud the Metropolitan Police has ever seen. Any comment? Well, I mean, what can one say other than doubtless they were delighted to have caught them in on such a big scale. I think what's interesting as well is he was one of the individuals was snared, as I understand it, whilst trying to board a flight from Paris to Pakistan with a fake passport in November 2015 before being returned to the UK to face justice. Now, of course, again, I think what a lot of people fail to appreciate is in these sorts of cases that they're very often there'll be different organizations, if I can describe them as that, working together. So not just Her Majesty's Revenue and Customs, not just the Metropolitan Police, but in some cases the security service, otherwise known to the general public as MI5, working together so that those individuals can be caught. And of course, one of the places where people are frequently stopped are ports and airports, and this was the case here. Yeah, দর্শক, পুলিশ তাদেরকে ধরছিল এবং সে 750 জন আপনার ভিকটিমকে 750 মানুষকে আপনার প্রতারণা করেছিল এই ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস করে, এবং তাকে যে মেইন পার্সন এবং তার সহযোগী ছিল আরো অনেকে, সবাইকে কোর্ট সাজা দিয়েছিল। The next question is, stolen funds were moved to a bank account at the touch of a button. At the touch of a button, the funds were transferred, moved, and then distributed across a number of other accounts before the cash was withdrawn by the money mules. Any opinion on this? Well, this is something very often employed by fraudsters, a system often described as layering, where they will transfer money into one account and then they will transfer a different sum of money. And we're not talking round figures to arouse suspicion. Nobody's going to transfer 5 million, then transfer that to one bank and then immediately transfer it out of another bank. Perhaps the more unsophisticated might split it in two, but the more sophisticated of them will send them out to a number of different, as they describe them here, money mules. Actually, in this case, cash being withdrawn by the money mule. And then there being very different amounts of money to try and make it look like they're legitimate payments for something else. So this is something that frequently occurs. It generates a vast amount of paperwork for the lawyers looking through it, because of course you're dealing with sometimes, well, tens, if not hundreds of accounts that you're having to look through. And this appears to be the case here. And of course, with the advent of internet banking, it's made it all much terribly easier for individuals. They don't have to go into banks and have their picture taken or otherwise. They've got their internet account, and the monies can be moved at the touch of a button. So this is what the authorities are having to catch up with. Yeah, দর্শক, the police বলছে কি যে একটা বাটনের মধ্যে টাচ করলে, বাটনের মধ্যে টিপ দিয়েই সে সমস্ত পয়সাগুলো মুভ করেছে
এবং যারা ওই যে পয়সাগুলো বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে এবং তারপরে মানি মিউজ মানে যারা আপনার ওই যে পয়সাটা এই দেশ থেকে ওই যে ক্যাশগুলো উঠাইয়ে আর এক দেশে ওইটা তখন পাঠিয়ে দিয়েছে, আর একটা দেশের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং piles of cash were recovered by police, অনেক প্রচুর ক্যাশ পয়সা পুলিশ রিকভার করেছিল। But finally, what happened to the Pittman Blackstock solicitors, Amio? Well, as I understand it, they were, I think the newspapers described them as fleeced, perhaps an unfortunate word to use, but anyway, was £2,260,625.89 after they got a call from somebody called Peter, claiming that he was calling from the security department of Lloyd's Bank. And as I understand, in another instance, £750,000 was transferred in seconds. So most unfortunate for those solicitors. I think emphasizing what I said in a previous program, how one always needs to be wary when you're called up from an individual professing to be from a bank or otherwise and asking for your details. Frankly, I just put the phone down. Yeah. If it's something they want to know, they'll write you a formal letter, I'm sure. Yeah, I think we are out of time today. দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে, পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে। তাছাড়া আজাম এন্ড কো, তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারেন। আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে গুগলের মধ্যে সার্চ করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পাইতে পারেন ইন্টারনেটের মধ্যে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।